Onye nwere ntị ya nụrụ, ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ okwu ndụmọdụ. Onye nwere ntị ya nụrụ, ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ okwu ndụmọdụ. Onye nwere ntị ya nụrụ. Etu a ka m si na-anabata gị na agwa m okwu na Ogene TV m. Cheta na aka mbụ onye nke gị Orinni nwa nke izizi nna anyị Ojemba. Tụọkwa m Gaddafi aga m aza maka na onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. Cheta na Igbo na-asị ọkwa mara ama anaghị eri ngwọrọ. Mmiri bara aba adịghị mma ịma mmadụ. Mmiri ruru eru ma ọ bụ bara aba dịka ndị bono si asụ. Ụnụ mara na Igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọkwa mgbe ụfọdụ na-agwa ụnụ na ibi ịda n'ele bụ uru dị nta. Ụfọdụ n'ime ụnụ agaghị ama ihe okwu ahụ pụtara. Mgbe ụfọdụ Igbo na-atụ ilu wee sị ala dị mma bụ uru ndị nze. Ụfọdụ ndị mmadụ agaghị ama ihe okwu ahụ pụtara. Asụkwala m ụnụ n'oyibo mgbe gara aga si ụnụ, in every crisis there must be a beneficiary. Ụnụ ọhụrụ imeriime na ndị agha na-aza okpokpo aha n'ala Igbo. Imerime ndị ahụ nwere echichi dị iche iche. Imerime ndị ahụ ụnụ na-ele anya dịka ndị bụ aka ji akụ. Imerime n'ime ha ifuru ebe ha si eri ọgba aghara, ala dị mma, arụ na mpụ na-eme n'ala Igbo bụ ebe ha si eriju afọ, mana imerime n'ime ụnụ amaghị. Biko o nwere otu ajụjụ dị oke mkpa m chọrọ ịjụ taa. Ajụjụ aha dị oke mkpa m chọrọ ịjụ taa bụ gịnị? Imerime n'ime ndị agha bụ ndị ụfọdụ n'ime ha bụ ndị aka chigorola steeti dị iche iche n'ala Igbo. Ụfọdụ n'ime ha abụrụkwa ndị nke ka na-achị steeti nọ n'ala Igbo ugbu a dịka South East Governors. Imerime n'ime ha apụtago wee tinye ọnụ kwuo okwu na ihe banyere onye ndu Nnamdi ka na-eji eji, mana ekwucha okwu a awụsa ọwa ọ dịka mmiri awụ n'elu okwute. Ekwucha okwu a niile onye ọbụla ekuru nkịta ya n'ahụ. Ajụjụ ahụ m na-ajụ taa bụ gịnị? Ọ pụtara na ndị a na-ekwu okwu a na ọ bụ aghụghọ ka ha ji wee jide anyị, ka ọ bụ na ndị a na-agwa okwu a dịka ndị gọọmenti etiti na-enweghị ntị ha eji anụ ya, ntị adịghị, ka ọ bụ na ha na-anụ ya ma kpọọ ekwe nkụ na onweghị ihe Igbo ga-eme? Chetanụ na ndị Igbo na-atụ ilu wee sị ihe tọkata ụtọ lụba ilu agbụpụ ya. Mana ajụjụ ọzọ m ga-ajụ taa bụ, abịa na ndụ anyị bụ ndị Igbo taa na ihe banyere obodo a bụ Naijiria, o nwenugo mgbe ihe tọkatara ndị Igbo ụtọ ma ya fọzie nke ilu ilu? Maka ọ bụrụ na ị ga-echele echiche azụ malite mgbe obodo a bidoro, o nwebeghị mgbe Igbo kwukọtara okwu mmegbu a na-emegbu ha na ọnọdụ ha nọ n'obodo a wee kwụsị. A sị na o nwere mgbe ọ tọgara ụtọ na mbụ ma lụọ ezi ilu, ajụbazie kedu mgbe o bidoro lụba ilu. Ma malite mgbe obodo a bidoro, ihe na-elu ilu n'ọnụ ndị Igbo, mana ụfọdụ ndị Igbo akpọ ekwe nkụ sị ha agaghị agbụpụ ya. Takawa ihu were anya iwere n'elu ụkwara, were anya iwere na-eku nwa ikpechi gbara. Ọ bụrụ na ị ga-asị m taa na ọ nwenugo mgbe ihe banyere ndị Igbo n'obodo a tọkatara ụtọ tupu ọ malite wee lụba ilu, mmadụ dịka di m Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu o nwere ike ikwu okwu a ugbu a? Let my people go! Let my people go! A sịkwarị na onweghị ihe gụnwa ghọtara n'okwu a, mụ onwe m ghọtara na o tegori Igbo jiri nọrọnwa ọnọdụ a ha nọ n'ime ya taa, na o tegori ike nọwara n'azụ na ihe mere mpere n'imi mebiri emebi, na o tegori mgbe Igbo kwesịrị iji wee na-asị na ọnọdụ anyị nọ adịghị anyị mma, maka na onye ebe ọ nọ na-adịghị mma ya nọgharịa. Na ihe banyere ọnọdụ onye ndu eji eji m ka nọ na-ekwu okwu ya taa. Na nso nso a ka otu onye nke bụkwara aka chiburu steeti nọ n'ala Igbo mbụ kwukwara okwu banyere ihe a, mana ka e kwuchara ugbu a anyị na-ele n'anya na-atụ anya ma ozi o ziri
ma aka ọ dọrọ na ntị ka anyị marazie ma anyị ga-asị ka Okeke gachara amị ndị abụtu ya. Ọ bụrụ na ga-echeta n'ụbọchị ole gara aga oge m pụtara ebe a bịa ekwu okwu metụ aka na ihe banyere ọrụ e nyere nwanne anyị nwaanyị bụ Bianca Ojukwu, dọkwa ya dịka aka na ntị wee sị ya bụkwala na ọrụ e nyere ya bụ iji gaa chọba ihe banyere Simon Ekpa. Mana ka ọ dị ugbu a ụnụ fụrụ ihe mega m, ụnụ afụgo ihe inyere ka adapụ ya aga, amụsụbere n'abalị nwatakịrị anwụọ n'ụtụtụ, a ga-ajụbazi gịnị gburu ya. Ọ bụrụ na ihe dịka ndị ụfọdụ South East governors apụtala n'ihe kwuo okwu, ụfọdụ South East politicians apụtala n'ihe kwuo okwu, ụfọdụ South East businessmen apụta n'ihe wee kwuo okwu sisi hapụ onye ndu Nnamdi Kanu eji eji na ojiji eji ya adịghị mma. Tata kedụzi ihe mere o ji ka nọrọ ebe ahụ? Ndị a ha na-eme anyị maramara n'ihu gwọmpịtị n'azụ? Ndị a ha na-eme anyị soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwa? Anọkọtakwala m na-ajụ onwe m sị, ọ bụrụ na ihe a ndị a na-ekwu bụ sọsọ okwu egbirigbe ọnụ, kedu ihe aha onye ndu mere o ji gbala ndị a n'elu ọjọọ etu a? Mgbe m nọ na-ajụ ajụjụ aha, imerime n'ime ụlọ amaghị na ajụjụ ahụ nwere ọsịsa. Tata ụnụ ga-afụ ọsịsa ya maka aga m egosi ụnụ ebe a. A sịkwanụ na ọsịsa ya m na-agwa ụnụ okwu ya ugbu a esighị n'ọnụ otu ya n'ime ha wee pụta, ikekwa kara m ịma na ọ bụ ihe a kpatara ụgwọ na asị a akpọrọ onye ndu Nnamdi Kanu. A nọ na-ekwu nshi ọkụkọ bụ n'ụkwụ o were ọnụ na-atụ ya. Igbo na-asị onye riri nwanne ya lakpụ bụ ọnụ lakpụ, onye gburu nwanne ya anakwaza odogwu. M jiri kwuo okwu a m kwuru n'ụbọchị aha kwusara inyom Bianca Ojukwu ka m kwuchara ya bụ okwu oru mkpụrụ ụbọchị ole anyị anụwa na aka akparala Simon Ekpa. Mana nsogbu adịghị. Dịka m na-agwa ụnụ, ana m ekwenye na nsogbu dị. Abakala ga-eji aka ya wee fụgbu ọkụ. Ndị agha na-eme ọgbasara m mgbe ọ ga-agbasa ha agaghị ama. Ọkwa nwanne ya nwoke egwuregwu wee sị, adọnkia ọ bụ onye orubere, adọnkia ọ bụ onye orubere mbụ. Enwe m taịm ọ bụ onye ọbịa bere na idọnkia ọ bụ onye orubere ne. Adịgo sọnwe ọ bụ onye ọbịa bere ne idọnkia ọ bụ onye orubere ne mbụ. Adọnkia bụ onye na ọbịa bere, ọ bịara gị ị ga-akị ya. Adịgo sọnwe ọ na ọbịa bere gị, ọ bịara gị ebe ahụ ị na-aga ị ga-ahapụ ya. Mgbe ụfọdụ onye ọ bịara agaghị asị ya nọgị n'ụlọ, gị sịkwara na ị nọgị ya ọ ga-echere gị ga-agacha abata. Ọkwa ahụrụ ebe a na-abụ ọkụkọ ya na-achị, echefukwala na aka ejiri bụ ọkụkọ ka a ga-eji wee bụọ ya. Ajụọla m ajụjụ ole ma ole na mgbe gara aga, ọbụladị ihe banyere aha abụ Biafra. Kedu ihe mere o ji ebe ọbụla akpọrọ aha ahụ ọ dịka onye ọ na-asị n'elu ọlụta? Mana abịa na akwụkwọ iwu ala Naịjirịa, o nweghị ebe edebara ebe ahụ na onye aha ahụ si n'ọnụ wee pụta na ọ ga-aga nga, na onye jiri kọlọ Biafra flag were kwa akwa maọbụ were mee otu ihe maọbụ nke ọzọ na ọ ga-aga nga. Mana tata Igbo niile ewerezi ụjọ wee tụfuo ya bụ aha, were ụjọ onwe onye chọrọ ikwulite okwu ya, onwe onye chọrọ iji ihe banyere flag maọbụ kọlọ aha wee mere ihe. Mana nsogbu adịghịkwa. Ama m na ebe mmadụ ọjọọ jupụtara a ga-enwetarịrị ọbụladị otu onye bụ onye ọma. Ebe ndị ọma niile jupụtakwara a ga-enwetakwa otu onye bụ onye ọjọọ. Tata aga m egosikwa ụnụ otu nwanne anyị nwoke m chọrọ isi tata na aha ya bụ Egwu Atụ, na onye a bụ onye kwesịrị ịtụ agbawo dịka izu agbagharịa ya. Ọ nwere ajụjụ ndị ọ jụrụ m ga-egosi ụnụ ebe a taa ka ụnụ fụkwa na ajụjụ ndị a m jụrụ ebe a ugbu a bakwara n'anya ya. Aga m egosi ụnụ gbaa n'otu. Ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na nke taa ejuru m eju bara abara. Ihe ndị m ga-egosipụtagasị ụnụ ebe a taa ga-ebunye gị uche, ga-ewerezi eduga uche gị tụlee ma lee. Ọbụladị akwụkwọ nsọ kwuru ya sị, right from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the violent take it by force. Malite mgbe Igbo bidoro gabiga ihe a na-agabiga na obodo a bụ Naịjirịa, Dim Chukwuemeka ekwuo achọ ka ememina ya.
nwanne anyị nwoke bụ ụwa zuru ike apụtakwa mee nke o mere mgbe aha ego mila ya emechi ọnụ. Onye ndu Nnamdi ka na-apụta ndị iro arara ya nye n'aka ndị iro ibe ha. Simon Ekpa anụrụ ebe ọ nọ na-ekwu achụbakwa ya emene ya arrest. Tata a na-egosikwa ụnụ ihe si n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Maxwell, otu onye ọkaikpe ndị na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu wee pụta. Maka na Igbo na-asị a na-agụrụ nkwụ nọ n'ọkụ ibe ya a na-eye. Ikekwa ụnụ eche na egbu onye nke ọ beela, ụnụ amaghị na ọ bụrụzie ihe a nwanne anyị nwoke gụrụ n'egwu asịkwarị na amaghị m egwu ahụ aga ọfụma. Ọtụ nwa nnụnụ mụga ya ufe o, aka ejila ekpuchi ọnwa o, ọtụ nwa nnụnụ mụga ya ufe. Mgbe anyị ga-ejide nwa nnụnụ ya na-atụli elu etu a na-atụli elu, ị na-amụrụ ya ka esi efe, aka anaghị ekpuchi ọnwa. Ihe a bụ ekwu m chọrọ ijide aka na egwu a. Cheta na Igbo na-atụ ilu wee sị anụ taa akara eze ọ dị ka eze ọgwọrọ agwọ. Ọ bụ na ị ga-echeta mgbe m malitere n'ụka ekwuru m na ọkwa amara ama anaghị eri ngwọrọ. Ọ bụla so osisi bụ ihe nọ na a ga-egbu ya egbu ya kwụrụ ebe ọkwụ, mmadụ dị ndụ nụ ya ma ọ gbagodighị ọsọ ya nụgharịa. Ma ọ bụ mee nke Igbo na-asị nganga ka okenye ji agbara ehi ọsọ. O nwere ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ụnụ nụrụ aka na ntị a na-adụ anyị bụ Igbo ugbu a. Ọ bụrụ onye Igbo dọga ya bụ aka na ntị, ka ụnụ nụ oshi okwu a na-ezunye anyị ugbu a, ka ụnụ nụ ama a na-agbara anyị bụ Igbo ugbu a. Ọ bụrụ n'ọnụ onye Igbo ka o si, mana ọ bụ na ọ ga-ekwe mme ka onye Igbo ọbụla mara ma ọ ga-eji okwu a wee mere ihe. Cheta na Igbo na-asị onye nụ ya karịa ibe ya. Ka ike anụ nkwụcha ugbu a na nkwụcha abụrụ ụjọ. Onye anụkwala ugbu a na-asị na lai na lai. Ị nwere ike nụrụ ebe ị na-asị na lai na lai, mgbe na atụrụ ga-agafe ị gaghị ama. Onye anụkwala ugbu a na-asị o nwere ive na-eme, o nwere ive na-eme, mgbe ive ga-eme ị gaghị ama. Onye anụkwala ugbu a na-asị hapụ ndị a, hapụnụ ndị a, gịnị ka ha ga-eme o ruzie echi ọ dịka ọ bịara gị na mberede, ọ bịarakwa na mberede. In every nonsense there is atom of sense. Ka anyị ga-enọ okwu a ugbu a were ya wee mere ihe maka adị ama ama. A sịkwarị na o ruo echi o nwere ozi ihe merenụ, nsogbu adịrọ. O ji ụjọ ji ndụ ya na onye ike. Tupu m aga n'iru gosi bụnụ imerime ihe ndị a m gwara ụnụ na m ga-egosi ụnụ taa, ka m meekwa ka ị mara na onye dị ndụ na-aka, onye dị ndụ na-ekwu. Ka m gwakwa gị banyere ọgwụ a na-akpọ Jiximo, ọgwọ na ọrịa m gwara ụnụ na ọ bụ miracle in a bottle. Ọ bụ onye na-afụbeghị bụ onye ga-asị ka ya afụ. Imerime na ndị gogoro ya bụ ọgwụ tata ọnụ ọchị abago ha n'ọnụ. Tata nkwupụta bụ ihe juziri ha n'ọnụ. Tata imerime ha nọ na-ekenezi na-asị deme deme. Kedu nke ahụ na-arịa gị ma ọ bụ na-arịa onye ịma gasị ka ị were ike n'ọgwụ a wee tụlee ya, were ya tụlee. Agwago m ụnụ malite n'ọrịa mkpọnwụ ahụ bụ stroke nke m onwe m gabigara, malite na nke ụnụ na-akpọ fibroid, nke ụnụ na-akpọ kansa ọbụla dị obiri n'aja ọcha, nke ụnụ na-akpọ ụbara mgbali elu, nke onye nwere shuga n'ime ahụ ya. Ụdị ọrịa ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ, nwanne were ọgwụ a nye onye na-aya ya, ọ ṅụọ ya, tụlee ya, ọgwọ gị ya. Mana na ihe niile m kwugo ebe a ekwesịrị inyo ya enyo. Emekwala m ka ụnụ mata na ohere dịra imerime n'ime ụnụ ndị ga-achọ ịbụ distributọ ọgwụ a na mpaghara ebe ọbụla ị nọ n'elu ụwa. Gwakwa ụnụ ọbụladị ndị ga-achọ ka ha were distributorship ọgwụ a were duo mmadụ, were si onye a emegoro m gị ihe m ga-emere gị, ngwa gbaba mbọ dị n'elu ya. Ụmụ gị nwere ike nọ n'ụlọ akwụkwọ ga-ewere aha ha wee bido distributorship. Ọnwa gwụ a na-akwụnyere ha ụgwọ ha eji na-agụ akwụkwọ ha. Nwanne uru dị n'isi azụ na ihe banyere distributorship ọgwụ a. Ihe m ji nwee obi si ike ị na-ekwu okwu ọgwụ ekwusi ike bụ maka na ọ na-arụ ọrụ. Ndị gụrụ ya mana ọ na-arụ ọrụ. Onwe ịchọ ka mụ na gị karịa banyere ya, lekwa akara ekwentị n'ihe onyonyo gị. A sotụrụ gbagbo onye ugwu ọ sị ka ya fụ n'anya na-atụfughị oge ka m gosi ụnụ imerime ihe ndị a m gwara ụnụ na m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa. Ụnụ kiricha ga-ewere ire wee gụọ eze gị ọrụ.
Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. Ndigbo, I'm on APC, I'm a leader of APC. And we will say to the gathering, and when you need Ndigbo. Biafra is a call for referendum. Nothing more, nothing less. One commits an offense if there is a law written down clearly. But show me any law that says you cannot hang a Biafran flag in Nigeria and that will be guilty. Show me any law, nowhere. So they have the right. So is there a law against the color or the design or the distance? Supposing you break your car, the Biafran flag, would they arrest the car? Supposing you break your house, the Biafran flag, would they arrest the house? So what is your offense in hanging the Biafran flag? We don't want us to express ourselves by talking about Biafra. Are you calling for war? Biafra is not a call for war. It is only blackmailers that say that Biafra is a call for war. Ndacho help, ndemo encourage. Ndacho Ndigbo, I'm on APC, I'm a leader of APC. And we will say to the gathering, and when you need Ndigbo. Biafra is a call for referendum. Nothing more, nothing less. If you call for a referendum today, and those who are in support of Biafra do not win by at least 90%, I'll commit suicide. I want to say to you, my brother, in whom I'm well pleased, Senate President, convey this one message on behalf of these Igbos who are seated, that the best way to honor this great young man is the release of Nnamdi Kanu. So that the Igbos can go home and reorganize their place. And I know you, Senator Akpabio, that even if you don't want to do it, send this message. For the sake of your wife, who is our daughter, send this message and get us a result. Let's talk about what's going on in Southeast Nigeria. I'm going to make it clear as much as possible for everybody to understand what's going on in this video and for you to make it viral and spread it all across the internet to Nigerians. Nigerians abroad are very, very important as well. There has been a wave of buying all over Southeast Nigeria. People are being bought left, right, and center. 4 years ago, I told you about some plans and orchestrated methods to buy Southeast Nigerians, specifically the Igbos. And no one believed me. 4 years later, you're now believing me after they wiped out a lot of people in Ebonyi State, Enugu State, and so on and so forth. Yesterday, a farmer was spied on his farm after harvesting yam, cassava, and cocoyam and everything. At the end of the day, if one farmer is spied in America, do you know what's going to happen? 3 farmers spied, several injured. That's the headline of the Nigerian media. And you should know by now that the Nigerian media is owned by politicians and businessmen. There are people who are strategically placed in Igbo land to buy Igbos. Okay, it's a new method of what happened during the Biafran War. The people that orchestrated the Biafran War are still alive. And they've led Nigeria. General Gowon is alive. General Obasanjo is alive. General Buhari is alive. Everybody in that war, many of the strategic people are alive. And they've led Nigeria again and again. And they're watching this happen. This is the Biafra War again, secretly.
But all the killings that have been going on in the metropolitan areas of Igbo land, they stick it to IPOB, they stick it to MASOP, they stick it to ESN, they stick it to all the Nnamdi Kanu groups, and they feel that we don't know what's going on. People know what's going on, they're not going to talk. The media is the wrong person to even go meet. The Nigerian media is the worst in the world. I don't know if I'm the first to say it, maybe other people have said it. Not because they're just owned by the politicians and businessmen. And the journalists in there are puppets to these people. They're puppets. They can't do anything unless they do what they are told. They know the truth in what I am talking about, and they're not going to tell the ordinary Nigerians. The DSS. You are supposed to be the Homeland Security for Nigeria, checking the homeland. People are being spied left, right, and center in Nigeria, north, south, east, west. The defense headquarters, always shouting on Twitter, always shouting on X, no action. We cannot have a defense headquarters and a military not doing enough for Nigerians. Nigerians are getting spied every day, and this has to stop. The international community gives you money to fight all this insecurity, but what do? You share it amongst yourself. We've seen that with Jonathan's administration and others. Nigerian governors are sponsoring terrorism, they're financing terrorism, and all you could do is go arrest one Simon Ekpa in Finland? Somebody that's just doing his internet propaganda. That's all you can do. That's the best you can do. At least he's given some awareness to what's going on. Everybody has their own groups. My message today is about what happened yesterday. All right? What happened yesterday in Enugu? In some of the communities, there was violence. Fulani militia showed up. I don't like calling them herdsmen because they're not herdsmen. Herdsmen are people that actually guard their cows and feed and graze, without any violence. Farmers and herders are supposed to be working hand in hand. These are Fulani militias, strategically placed in Igbo land to buy the people. What about Enugu? What about Imo? What about all these places? Imo State, I've told you guys, it's Fulani herdsmen running your state and buying you one by one. Who is next? They stick to the metropolitan area. Make it look like it's IPOB and ESN. Okay? And the army gives all this false information online. Yes, the army. When General Lagbacha died, I was the one that reported that he was secretly flown abroad and died, and they brought him home. The government announced, he died yesterday in Lagos. Just lies. When Abba Kyari, the chief of staff, died during the Buhari administration, I was the one that told you this guy's been dead for COVID for 2 weeks. They did not announce till 2 weeks later. They delay everything. But here I am, I'm telling you everything, and some of you are still saying that, oh, I heard that you were a mad woman. I heard that you were mentally unstable. You heard, until you heard about your own. Bye. I hope you hear. If it happens to you, I don't pray for anybody to buy, but what's going on right now, if Igbos don't take charge of their communities, your communities are going to be toast. I'm telling you, by December 31st, there's going to be a major genocide. I hope you know what that means. Igbo people abroad, Igbo people in the diaspora, call your loved ones, secure your areas, give safety tips to people, let them know. Last month, it was the Igbo lady, the pregnant woman that was spied in Imo State near the airport, Sambakwe Airport. The Nigerian mainstream media were reporting that hoodlums went to Sambakwe and they raped a lady, pregnant woman. I had the video. I gave you guys the video. I gave you guys the photograph. She has a name. Every victim has a name. Their name must remain in the news forever. Their faces must remain in the news. 3 farmers killed yesterday, several injured. What are their names? That's why you're supposed to be giving us mainstream media, because they're telling you what to report. This is why people direct themselves away from the mainstream media. This is why Fisayo Shoyombo is doing his own on that side. Even the David Hunter in Ghana is doing his own from that. Everybody's out of the mainstream media. Samuel Ogudupe is running his People's Gazette out of New York. Everybody has left that country. Every real journalist has left that country. I don't live in Nigeria anymore. Just like that, January 2023 is now about to turn to January 2025. 2 years and this country has not improved. And you're saying, President Tinubu, President Tinubu. A lot of you confused me to some Kem. One lady there that was abusing Peter Obi throughout the campaign. It was not me.
This stupid woman was just abusing Peter Obi and trying to shed it away so that people can be abusing me, saying, oh, but you helped Tinubu win. I did not help. It wasn't me. It was another lady. Her handle is Camp Patriot, and she now says that I'm directing people to come and insult her. All the posts she made against Peter Obi, it's out there. That wasn't me. President Tinubu's government is a fail. He's allowing Nigerians to die. He's allowing Nigerians to be buyed, and it should not be happening. What I want you to know, my safety tips for all Igbos. There are Fulani militia strategically placed in your communities. Be very careful. Women, do not go draw water anywhere in any stream alone. Okay? They're calling them herdsmen. They're not herdsmen. When I was in Port Harcourt prison, when they brought the herdsmen in, they sat them down in the office, and because I was one of the favorites in the prison, I could go to the office anytime I hang out. I sat there and I was asking some of them sitting on the ground, what are you here for? We didn't carry you come. They said, oh, they catch me as herdsman. Well, are you a herdsman? And they'll go, oh no, I know be herdsman. Na politician give me cow, make I walk inside bush. Now politician give you cow, make you walk inside bush. Nigerians, wake up. Things are happening. Don't be a victim. One of these days I wouldn't be here anymore. Everybody knows where they're going. You don't know when it's your time. But I'm giving you the message now. Don't allow this genocide to continue in Igbo land. Igbo people, secure your homeland. A lot of people were agitating. So now that you have arrested, you come down who was wicked that time. Nnamdi Kanu came up. Now that you have arrested Nnamdi Kanu, Simon Ekpa is there. I think this data from Ned Nwoko was telling you that even if you arrest Simon Ekpa today, another Simon Ekpa will come out. So the issue there is that address all those issues. The reason that can negotiate with him and allow him to continue with his agitation. If he meets the criteria of being having his own Biafra, so be it. Don't tell us that this country is not negotiable. It's not negotiable. The unit of this country is not negotiable. It's negotiable for Christ's sake. Because if things are not working the way it's supposed to be, I told you the other day I came here. I said that somebody from China has a say in this country and somebody from Southeast. Let's use what is going on now. The president is from where? Vice is from where? Speaker is from where? Senate president is from where? CJN is from where? Court of Appeal president is from where? National Industrial Court president is from where? Chief Judge of Federal High Court is from where? You are telling me that yes, now that you have removed Kennedy Ohanele and you are now brought in Bianco Juku, that the people of Southeast will jubilate. Are you talking to idiots? Look at the people that you are talking about. Check, let me start with the source. In football, the people that have made Nigeria proud are people of Southeast. In commerce, in aviation industry, name it, in academics. They are from people of Southeast. But when it comes to power, they are not qualified. In the Southeast, Nnamdi Kanu is far more popular than all the politicians put together. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave, my brother. No grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Oyiri dibia ogwugwo Jiximo ga-agwọ gị ọrịa oyiri dibia ogwugwo ọgwọ m n'ọrịa ga-agwọ gị Jiximo e dey work with the siam. Ọ dị mma, ọkwụ na-ekirere ha ncha, ọkwụ na-afụgo ya, ọkwụ na-afụgo ebe anya ụfụ ekwuru na anya ukwu enwere onye ndu Nnamdi Kanu. Ọ na-afụgo ebe o si wee malite. Ọ na-anụ na ya ugbu a n'ọnụ nwanne ya nwoke bụ Okwute. Ọ na-anụkwara n'ọnụ nwanne ya nwoke bụ Honorable Onyeagụọcha na onweghị iwu megidere Biafra kọlọ, mana abịa ndị Igbo eji aka ha na-emezi onwe ha ka ha yi azụ efe, na-eme onwe ha ka ndị apịrị apị. Ọ na-anụkwara n'ọnụ nwanne ya nwoke bụ Owele Rochas Okorocha okwu ụkwala ebe ibe ya kwụ na ihe metara onye ndu eji, mana dịka nwanne ya nwoke gụrụ n'egwu ka elewe ha. Ụnụ nụkwara n'ọnụ nwanne ya nwoke bụ Barrister Maxwell na ihe banyere onye nke wepụta isi ejide ya, mana ịmaghị na aka ị na-ejide onye nke a ka onye nke a na-ebuli. Ọkwụnụrụ aka na ntị a
nụ okwu nwaanyị a gwara anyị nụ oshi ụka nwaanyị a zụnyere anyị bụ Igbo ya bụ Dr. Kemi unu nụrụ ya n'ọnụ ya. Igbo onye ọbụla dọọkwa nwanne ya aka na ntị, onye asịkwala onwe gị ihe na-emenụ mgbe ihe ga-eme onwekwa onye ga-amanụ. Ka e were na okwu a taa wee mere ihe, onye ọbụla kee nkwụcha. Uche nwatakịrị chere gbuo onwe ya, o cheghịkwa ya ofu ụbọchị. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze ka m na-esizi ebe a ugbu a. Onwe ihe ọbụla ị chọrọ ka mụ na gị karịa, onwe ihe ị chọrọ ịma banyere ọgwụ a bụ ọgwọ na ọrịa, m gwara ụnụ na ihe a na-akpọ ya bụ miracle in a bottle. Hapụkwa na nke ndị a na-eme mba, gị chịhụ ihe a kpọrọ miracle. Ị hụrụ ọgwụ a, kpọọ ọrịa aha na-aya onye aha, were ọgwụ a nye onye aha, mara ma ọ ga-agwọ ya ma ọ gaghị agwọ ya. Etu a ka m ga-esi wee pịachi ya na agba gwa m okwu nke ụbọchị taa. Mụ na ụnụ ga-afụzi n'ụbọchị ole ma ole na-abịa abịa, mana ọ nwere ike teta obere anya maka ka ọ dị ugbu a. Enwere ihe ejije ole ma ole nọ na-eche m na location, ya bụ aga m aba location na nso nso a for filming. Ụnụ mara anọ m na Nollywood, ya bụ na Nigerian Nollywood. Imerime n'ime ụnụ amaghị, ọ bụ na ịmaghị ịmara gị ya taa. Biko ọ bụ na tata bụ izi ikiri channel a bụ Ogene TV m, gbaa mbọ metụrụ maka ebe anyị tere subscribe ọ na channel a. Ka ị na-subscribe ga-atụsakwara m ozi a, mee ka o ruo ụmụafọ Igbo ndị ọzọ ntị. Echefukwala na agwara m ụnụ na o nwere ihe esi were n'ọkụ na nso nso a. Ụnụ bụ Igbo ga-afụzi ihe dị iche n'egbe na egbe. Gụnwa ga-achọ ka ịmụta ka esi asụ asụ Igbo, ụnụ ga na-afụzi ya na-ekiri ya n'uju ya na chanel a kpọrọ Igbo Nolly TV. Ị nwere ike gaa ebe ahụ ugbu a ga-agbakere anya gị obere ekeresimesi tupu ya foto ihe siri n'ọkụ. Igbo Nolly TV. Ịchọ ka ụmụ gị mụta ka esi asụ Igbo, gị ịchọ ka ị na-ekiri ejije ndị ejiri Igbo wee mee, nwanne ebe a ka ụnụ ga-afụ ka tọrọ bịa tii, mana ka m hapụ ịtọpe ngwugwu a. Ọ dị mma ka ọ ya dị ka iwe amaghị ya ka emesịa. Ejiri mara ndị Igbo.